Welcome students to lecture number 13, and last 2-3 lectures we were working out some problems. Today also we will continue that, solving problems from the exercise of Elements of Mathematics book. So question number 3, last lecture we had discussed a very important question, that how many number of one functions and onto functions can be formed from one finite sets to another finite sets. So today we will solve some more problems on the functions chapter. So here it is asking that examine each of the following functions if it is injective, surjective, bijective, none of the three. Okay. So now we will check that whether these given functions are onto, or bijective, or none of these. Bijective means it is and onto. Okay. So let us start from question number bit A. So test the following functions are 1 test the following functions are 1 or onto bijective or none of these or not. Test the following functions are 1 onto bijective or none of these. So first we will work out one problem, that is f is from R to R and f of x is defined as x square. Okay. So first we will check whether it is 1 on 1 means injective, onto means surjective, and if 1 and onto both are satisfied, then it is bijective, or none of this means it is neither 1 nor onto. Okay. So let us check for the 1 आगे हमें देखिबा 1 कि नहीं. तार प्रोसीजर कौन ना, आगे हमें नेबा दुईटा पॉइंट्स कौन, x1 and x2 belongs to R. R माने इटा कौन, डोमेन ऑफ f. कने एठी डोमेन भी R आउ कोडोमेन भी R. हैला. तो एठी हमें चेक करिबा, मु तुमको मानु कहिथिली जे एठी हमें जनरल मेथड रे भी करि परिबा किबा एग्जांपल देकी भी करि परिबा, कने एठी स्पष्ट क्लियरली जणा पडुची जे डोमेन टारे पॉजिटिव पार्ट्स और नेगेटिव पार्ट्स जीरो समस्त अछंती डोमेन रे. Okay, every number, positive real numbers, negative real numbers and 0, all are present in the domain, and the function is x square. So it is very clearly seen that 2 points go to one single value. That means if we will put -2 or +2, then f of +2 is 4, f of -2 is also 4, and f of x1, f of +2, f of 2 and f of -2 are same, but 2 and -2 are not same. Okay. So by giving examples we can disprove that this is not 1. So we don't have to go through the general method. हमको general method से जीवा किसी दरकार नहीं, कहीं हमें जानी चु जे example दे की करी हबो. Let x1 x2 belongs to R. x1 होची धरा जाऊ 4, x2 होची धरा जाऊ -4, जहाँ भी नहीं पारे जोटा गोटे पॉजिटिव ने सेम मैग्नीट्यूड रे नेगेटिव नहीं गले प्रूफ हे जीवा हमर डिस्प्रूव हे जीवो. Then that implies f of x1 is equal to f of 4 is equal to 4 square 16. Similarly, f of x2 is equal to f of -4 is equal to -4 square is equal to 16. So that implies f of
4 is equal to f of minus 4, but 4 is not equal to minus 4. So you can give any example. So it is clearly seen that one single example is enough. I had told you several times that now we have shown that there are 2 points 4 and minus 4 whose image are same, but these 2 points are not equal. So it is clearly it is seen that it is not 1 1. So f is not 1 1 function. So let us check for onto. This is for 1 1. Let us check for onto. This is 1 1. onto पाई कौन प्रोसीजर ना प्रोसीजर होची कोडोमेन रो गोटे एलिमेंट आमे चूज करबा आर्बिट्रेरीली any element, and we will see that whether there is any pre-image of that chosen element in domain or not. There is any pre-image present in domain or not. So let us consider any element. Let us check. Y belongs to R. It is codomain. दुईटा का मुझे कोडोमेन लिखा दरकार नहीं जेहेतु दुईटा का सेम सेट अच्छी कंफ्यूजन दूर करने पे मुझे डोमेन और कोडोमेन बोली लिखि दूची है ना ए वाई ऑनटू बेले कोडोमेन रु चूज करिवा तापर चेक करिवा जे सेही कोडोमेन पई गोटे प्री इमेज डोमेन रे अछि कि नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होची कोन ना फंक्शनल वैल्यू को y सहित फंक्शन रिलेशन टाको y सहित इक्वल करिवा x² is equal to y, that implies x² is equal to y. Then we will try to write x in terms of y. So we can write x is equal to plus minus y. So it is x is equal to plus minus root over of y. So now if we will choose any y, then whether we are getting a pre-image for that y in domain or not. So here the root over of y. So if we will select any minus number, so root over of minus number is not defined in the real number, real set. So it is also very clearly seen that it cannot be a onto function because the codomain is whole R, and R contains the positive as well as negative and zero real numbers. So y may be positive or negative because y has been chosen from R randomly. So if it is negative, so negative of root over is not defined in the real numbers. So x has no value if this y is negative. So we can check that if y is any negative number, suppose minus 4 or any negative number, for here for simplicity I have taken minus 4, then there implies x is not defined in R. माने होची x is not defined in R माने y टा जो minus 4 है गला तो root over of minus 4 is equal to x. So x is not defined माने root over of minus x पूरे real number नुहे. So we are not getting. So we are not getting a pre-image for y equal to minus 4. Similarly, for every negative number, there is no pre-image. Okay? Hence, f is not onto. So hence f is not onto.
कहीं आम प्रत्येक नेगेटिव नंबर पर प्री इमेज पाइबू ना ताले एठी आउ जो बाकी जो दीटा थिला बाइजेक्टिव और नन ऑफ दिस ताले एठी कौन है 1 1 नहीं ऑन टू भी नहीं मैंने बाइजेक्टिव केबे होबनी आ बाइजेक्टिव भी होबनी ताले बिट 4 तार एप्रोप्रिएट आंसर कौन है तो f is none of this. Okay, next bit b कहूची f goes from r to -1 1 and f of x is equal to sin x है ताले एठी डोमेन कौन कहूची ना एंटायर r माने any real numbers can be considered as a measure of angle in unit of radian. Okay, you have read it in 11th standard or in +2 first year in trigonometric chapter. You know that any real number is considered as a measure of angle in unit of radian. ताले आमे एठी कौन करि परिबा लेट 1 1 पे चेक करिबा 1 1 कौन 1 1 टाको एमती भी लिखा जाई पारे 1 and 1 1 1 वर्ड रे भी लिखा जाई परिबो एमती भी लिखा जाय हला ताले प्रोसीजर कौन ना लेट x1 x2 एटा भी एग्जांपल गुटे दे देबा एटा भी कामे जानि छे sin x टा गुटे पीरियोडिक फंक्शन तो एटा भी 1 1 केबे होबनी काना एंटायर r अछि तो लेट x1 and x2 belongs to r and take and consider x1 is equal to pi by 4 again x2 is equal to pi by 4 plus 2 pi. Okay, because it is a periodic function. So sin pi by 4 is equal to how much? Sin of x1 lekha iti sin of x1, so it is 1 by root 2. Again sin of x2 is equal to sin pi by 4 plus 2 pi is again it is 1 by root 2. That implies sin pi by 4 is equal to sin pi by 4 plus 2 pi is equal to, that implies is equal to, these are the same but it implies pi by 4 is not equal to pi by 4 plus 2 pi. So you can also take pi by 4 plus 4 pi plus 6 pi plus 8 pi. So it means there are 2 points in the domain. Okay, this is the domain. There are 2 points in the domain at which the functional values are equal, but these 2 points are not equal. That means it is not 1 1. So its meaning is that 2 points from a domain are related with 1 point under the same function. So this function is not called a 1 1 function. So it is not 1 1. So it is not 1 1. Okay. Next, we will try for the onto. जदि 1 1 न हैला ताले हम onto चेक करिया जदि onto हैला ताले आंसर होची फंक्शन टा onto आ जदि 1 1 हैलानी onto भी हैलानी ताले आ बाइजेक्टिव तो होबनी केबे ताले फंक्शन टा हबो नन ऑफ दिस आउ जदि 1 1 भी हैला onto भी हैला ताले फंक्शन टा बाइजेक्टिव भी हबो 1 1 भी onto भी हबो हैला onto पई सेमति कोन देखेबा एठी onto पई हमें कोन करबा ना एठी हमें ग्राफ थ्रू रे भी हमें देखै परिबा we know the graph of the sin x is this is +1, this is -1, this sine graph is like this. I mean this is the codomain -1 to +1. For every point
on the codomain, there is a pre-image. Pre-image lies on the x-axis and images lie on the y-axis. So pre-image means this lie on this here. These are the pre-image, and images of the function lie on the y-axis. So for every point on the from the codomain has a pre-image of this under this function. So it is onto. We can say that it is onto. This function is onto. This function f is onto because from every point from -1 1 codomain has a pre-image. So it is onto. So final answer is what? This function is onto. We will write that in question number B. The answer is the function is onto. F is onto. Next bit C. F is from R positive to R positive. F of x is defined as x plus 1 by x, where R positive means subscript plus is R positive means x such that x greater than 0, x such that x belongs to R and x greater than 0. I mean all positive real numbers. So here the domain of the function is all positive real numbers, and codomain of function is also the all positive real numbers. So here we will try to check that whether the function is 1 1 or not, and onto or not, whether it is onto or 1 1 or none of these. So let us check. Again the same procedure will be applied. For 1 1, let x1 x2 belong to R, it is the domain. Then we will go through the general method here, because if it is not 1 1, then it can be found through the by using the example, but it will be difficult to search that what should be the points at which the functional value are equal but the points are not. So let us go through the general methods. So f of x1 is equal to x1 plus 1 by x1, and f of x2 is equal to x2 plus 1 by x2. Next step is let f of x1 is equal to f of x2. So we have first we have to assume that these two functional values are same at the points. Then we will try to test that whether these 2 points are same or not. So the first step, we have to check that, we have to make the equal. F of x1 is f of x2. তাহলে আমি কোন পাইবা এটি x1 plus 1 by x1 is equal to x2 plus 1 by x2. Then let us check the right hand side to the left. So it will be x1 minus x2 plus 1 by x1 minus 1 by x2 is equal to 0. Okay, so it will be x1 minus x2 plus x2 minus x1 by
x1 x2 is equal to 0, isn't it? So it is x1 minus x1 plus 1 by x1 is equal to x2 plus 1 by x2. I have taken x2 of the right hand side terms to the left hand side. So x1 minus x2 plus x2 1 by x1 minus 1 by x2. Okay, x1 x2 x2 minus x1. Okay, so if you will take x1 minus x2 common, so you will get 1 plus or minus 1 minus x1 minus x2 divided by x1 empty hour 1 minus x1 minus x2 by x1 x2 is equal to 0. एठी आम कमन नहीं गलु एठी 1 हो यस कौन है एठी देखो x1 x2 मु x1 minus x2 I have taken common. So from the first term there was x1 x2, so it remained 1, and in the second term there was in numerator there was x2 minus x1, so it will be negative. It became negative and numerator became 1. Okay, so if you will take this x1 minus x2, this factor inside to the bracket, so you will get this one. So I have just taken the x1 minus x2 as common from both the terms. x1 minus x2, 1 minus this. So it will be x1 minus x2, x1 x2 minus 1 divided by x1 x2 is equal to 0. So it means that either this is 0 or this is 0. Okay, so it means that either, because there the product of two factors is 0, means any one of the factor is 0 or both are 0. This 0 or x1 x2 minus 1 is equal to 0. Okay, so you just look at this situation. गोटे कहीं एमती कली एटा गोटे फैक्टर एटा गोटे फैक्टर दीटा फैक्टर प्रोडक्ट होची 0 ता माने either this one 0 or this one 0 or both are 0. Okay, if this one 0 then it is x1 equal to x2. Okay, it satisfies our conditions what we require. Next is if this one 0, then what will happen? Or x1 x2 is equal to 1. x1 x2 is equal to 1. Well, from these two expressions, what we are getting the conclusion? What conclusion we are getting from these two expressions? जदि x1 x2 समान हुए ताहले जदि ये दुईटा का फंक्शन समान हुए ताहले x1 x2 समान ही पारे किंबा x1 इन आउ x2 रा प्रोडक्ट 1 ही पारे ता माने एठी कोन होची जदि हमें एटा न पाई थांतु केवल एटा पाई थांतु ताले हमें जानि थांतु जे काइना x1 x2 हम उडा आर्बिट्रेरली चूज करछु ताले हमें जानि थांतु जे एटा प्रत्येक x1 x2 रैंडमली सिलेक्शन करला परे निश्चय फंक्शनल वैल्यू जदि समान होची निश्चय x1 x2 भी समान ही थांता काहे कि ना बिकॉज़ वी हैड चोजन दिस आर्बिट्रेरली रैंडमली वी हैड चोजन इट किंतु ता संगरे से कहूची x1 x2 समान ही पारे किंबा x1 x2 इक्वल टू 1 भी पारे ता माने x1 x2 इक्वल न होई कि जदि तांका प्रोडक्ट 1 ही जिवो ताहले दीटा फंक्शनल वैल्यू भी समान ही जिवे ताले एटा जदि कंडीशन सैटिस्फाई होल ताले भी प्रोडक्ट समान ही जे पारन ता माने x1 x2 समान नुहे सब केस रे ता माने मु जदि x1 टा को नै जिबी 4 आ x2 टा को नै जिबी 1/4 बोथ आर इन r प्लस जदि एटा नेचुरल नंबर से थांता डोमेन रे ताले एटा कोन ही थांता 1 1 ही थांता काहे कि नेचुरल नंबर्स रे 1/4 नेचुरल नंबर्स रे 1/4 बिलोंग करेनी एठी जदि डोमेन रे नेचुरल नंबर्स खाली थांता
ता माने इट इज बाउंड टू बी वन वन फंक्शन कहीं ना यही कंडीशन केभे सैटिस्फाई हेई पारि न थांता कहीं ना x1 जदी गोटे एलिमेंट नबो a ताले x2 टा धर गोटे नेचुरल नंबर a नेलो x2 टा 1/a हेतिबा दरकार a आ 1/a नेले भी दीटा का फंक्शनल वैल्यू समान हे जो किंतु a आ 1/a समान नुहे किंतु जेहेतु एटा r तो एटा भी पॉसिबल किंतु एटा जे नेचुरल नंबर सही थांता ताले x1 जदी तुमे नेचुरल नंबर a पाइलो x2 1/a केबे n रे पाइ न थांते हमें तो नेचुरल नंबर्स डोमेन हेतिले एटा 1 1 हेई थांता जेहेतु एटा सेट ऑफ रियल नंबर्स अछि ताले एटा 1 1 हेई परिबनी काहे कि ना x1 और x2 रो प्रोडक्ट जदी भी 1 हे जीवो फंक्शनल वैल्यू समान हे जीवो ताले सो इट इज not 1 1 गोटे एग्जांपल दे देखे दवा जहां भी नौ चुनियो धरा जाओ x1 टा नहीं जाओ 10 x2 टा नहीं जाओ 1/10 ताले 10 एटा एग्जांपल गोटे नहीं एटा एग्जाम रे करे दरकार नहीं मतलब तुम देखिया पे को x1 और x2 मल्टीप्लाई कर दला को 1 होची तो फंक्शनल वैल्यू रे पुट करो 10 प्लस 1/10 जहां हबो केते हला 101/10 फिर 1/10 तक पुट करो 1/10 प्लस 1/1/10 तो एटा केते हिजबो ऊपर पहिले 10 हिजबो तले एटा केते पाइबो एटा भी सही पाइबो ता माने फंक्शनल वैल्यू 10 रो फंक्शनल वैल्यू जहां पाउचो 1/10 रो फंक्शनल वैल्यू भी से पाउचो किंतु 10 इज नॉट इक्वल टू 1/10 तो एटा हम एग्जांपल दे की भी करि परथन बट जनरल केस रे हम कर देलु किछ ऑप्शन नै हला ताले मन रखथाओ जदी एग्जाम रे एमती आसे तुमे जनरल मेथड रे करिवोनी गोटे एग्जांपल नै जीवो जदी x टाको 5 नै जीवो गोटे पॉइंट x1 टाको x2 टाको नै जीवो 1/5 जेबे x1 टा जरा 11 नै जीवो x2 टाको नै जीवो 1/11 फंक्शनल वैल्यू समान हे जीवो किंतु दुटा पॉइंट समान नै हला एनीवे नेक्स्ट इट इज नॉट 1 1 हमें कौन पाइलु इट इज नॉट 1 1 तो हमें लिखि इट इज नॉट 1 1 आ लिखा दरकार नहीं हमें स्टार्ट करिवा ऑन टू की नहीं देखिबा पई हला on to रो कौन ना सेम procedure let y belongs to और कोडोमेन भी r प्लस कोडोमेन देखिबा ये y पई गोटे प्री इमेज अछि कि नहीं ताले फंक्शन नेक्स्ट स्टेप कौन ना फंक्शनल वैल्यू को y से तो कंपेयर करो इक्वल करो तापर x को इन टर्म्स ऑफ y रे लिखा पे चेष्टा करिवा कौन सेटा ना x² + 1 इज इक्वल टू xy सिंपल लेफ्ट हैंड साइड रे ऐड कर देली एबेडा कौन पाइली ना x² - xy + 1 इज इक्वल टू 0 पाइली पहले गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे मु एबे इन टर्म्स ऑफ फार्मूला जानची क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ y रे लिखे पे चेष्टा करिवि y² - 4ac - 4 divided by x² - xy + 1 minus b plus minus b square minus 4ac a होची 1 c होची 1 minus 4ac divided by 2 हला 2a बुझला तले एबे मु एठी कोन करिवि ना देखिबि जे y
को वैल्यू एक्स टा अनडिफाइंड हो जाउची रियल नंबर्स रे जदी सबु वैल्यू एक्स टा डिफाइंड होतुबो ताले मु कहि देबी इट इज ऑन टू जदी एमिति किछि वैल्यू अछि काइना y has been taken from the codomain and x is the member in the domain. So here we are searching that is there pre-image for every element in codomain or not हैला प्रत्येक कोडोमेन रे प्रत्येक एलिमेंट पई गोटे इमेज प्री इमेज डोमेन रे अछि कि नै तो एठी तार प्रोसीजर होची कोन ना आगे गोटे y नेली कोडोमेन रु सेटा को इक्वल कली फंक्शनल वैल्यू सहित x plus 1 by x equal to y तो एटा हला केते x square plus 1 xy there implies that x square minus xy plus 1 equal to 0 तो सेठी मिलला केते ना x equal to y plus minus y square minus 4 root over by 2 एबे देखिबा जे y रो प्रत्येक वैल्यू पई x टा डिफाइंड वेल डिफाइंड होची कि नै तो एठी कोन सिचुएशन है जे रूट ओवर भितरे y square minus 4 अछि तो y square minus 4 is always be positive or equal to 0 इक्वल काई कि ना एटा एक न्यूमरेटर अछि इक्वल हेले किछि प्रॉब्लम नै जदी स्क्वायर रूट भितरे नेगेटिव संख्या आसी जिवो ताले रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स so x is undefined in real numbers okay so this is y square must y square minus 4 so y square minus 4 greater than equal to 0 or y square is greater than equal to 4 or y is greater than equal to 2 or y is less than equal to minus 2 जदि ता माने y टा जदि 2 आ -2 भितरे रहे ताहले देखि x टा वेल डिफाइंड हबो ताहले y square minus 4 greater than equal to 0 y this हला then x is well defined in R माने गुटे रियल नंबर सही पारिबो आउ जदि y टा again if y belongs to -2 root 2 then x is not real number so if y belongs to -2 root 1 ताने -2 root 2 भितरे जदि y टा रहिला एनी नंबर उडे नै जाओ तुमे 0 नै जाओ किबा 1 नै जाओ किबा 1.5 नै जाओ -1.5 नै जाओ 1.8 नै जाओ 1.9 एनी नंबर फ्रॉम -2 root 2 भितरे नै कि y नबो जदि ताका पई किछि प्री इमेज डोमेन रे पाइबो नै हला so again if y belongs to this then x is not real number so there is no pre-image for y belongs to -2 2 hence f is not on 2 केना एठी -2 ओके एठी हमें कोडोमेन ता 0 रु पॉजिटिव अछि ना हमें 0 रु नै जिबा 0 रु 2 नै जिबा काहे कि हमें -2 नबा केना कोडोमेन ता r प्लस अछि ना तो हमें 0 रु 2 लिखिबा तो 0 रु 2 भितरे जे कोनोसी y तुमे चूज करो माने 0 इज इंक्लूडेड 2 इज एक्सक्लूडेड एनी y you choose you will not get a pre-image for that y in domain so f is not on 2 okay so f is 1 1 no f is neither 1 1 nor on 2 so it is known of this tale ethi kon likhi debo f is that implies f is known of this okay so next jiba be next problem ku देखिबो धीरे धीरे एटा को बुझे पे चेष्टा करिवो केमती जनरल मेथड्स रे होउची कोन एक्चुअली तार प्रोसीजर मेथड ता मन रहिले तुमे एग्जाम हॉल रे एनी प्रॉब्लम आसले भी तुमे ट्राई करि परिवो जदि आंसर पाखरे भी न पहुंची पारिलो एटलीस्ट आंसर पाई कोडी 1 मार्क की 0.5 कटिवो किंतु फुल मार्क केबे कटिवो so you try to understand the methodology on which the problem is solved next is D मेथड ता जदि ठीक करथिबो ताले तुमे आंसर पाखे न पहुंचले भी किछि मार्क पाइबो
तो से मेथड गुड़ा को बारंबार f is r to r, f of x is xs cube plus 1. Okay, next आम ये देखा अगेन 1 1 same procedure. Let x1 x2 belongs to R means domain है आउ ताले f of x1 केते मिलिबो x1 cube plus 1 f of x2 केते मिलिबो x2 cube plus 1. Again we have to assume that f of x1 is equal to f of x2. Let f of x1 is f of x2, that implies x1 cube plus 1 is equal to x2 cube plus 1. So 1 1 cancelled out. So x1 cube minus x2 cube is equal to 0. ताले डिकॉन मिल रहा ना x1 minus x2 x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equal to 0. Okay, aq minus bq, I use the aq minus bq formula. So the same procedure I am following to show that whether it is 1 1 or 1 2. Again and again I am repeating it, that in 1 1 if you want to show that whether the function is 1 1 or not, so you have to select any arbitrary points, any two arbitrary points from the domain, and you have to assume that the functional values are same on these two arbitrary points. Then by by using some theorems or lemma or rules, formulas to establish that whether these 2 points are same or not. If we will be able to establish these 2 points are same, then we say that it is a 1 1, otherwise it is not 1 1. So here we have assumed that these two we have chosen 2 points x1 x2 arbitrarily from the domain, and we have assumed that again we have assumed that the functional value of x1 and functional value of x2 are same. That's why x1 cube plus 1 is equal to x2 cube plus 1. 1 1 cancelled out. So I have taken x2 cube to the left hand side. Now I applied the aq minus bq formula you have read in the school level. So this formula says that x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square. Now it became the product of two factors. The product of two factors is 0. So either this is 0 or this is 0. But it is clearly known that this second product, the second factor is cannot be equal to 0. That implies x1 minus x2 is equal to 0, and x1 square x1 x2 plus x2 square cannot be 0. Okay, because x1 square plus x2 square cannot be same as the negative of x1 and x2. Okay, so we got that x1 is equal to x2. So hence f is 1 1. Okay, next we will go for proof whether it is onto or not. Onto. Again the same procedure. Select a point from the codomain. Codomain kon achi? Codomain bhi R achi. It is the codomain. Tapare we should equal this point to the functional value. So xs cube plus 1 is equal to y. Then we will try to convert the x in terms of y. So it is xs q is equal to y minus 1. So xs q is equal, x is equal to y minus 1 to the power 1 by 3. Now you see that y from the codomain and x is from the domain. So if you will put any y in this right hand side, any real numbers at the place of y in the right hand side, we will again get a real numbers, because 1/3 root of 1/3 means the power is 1 by 3.
So power of 1/3 of any number can be found out. आमे जेकोसी नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तार 1 to the power 3 पावर टा सब बेले आमे बाहर करि परिबा. तो एठी आमे कोन पाउचे फॉर एवरी y belongs to R we get a x belongs to R such that x is equal to y minus 1 to the power 1/3. So it is on 2. ता माने तुमे एमती भी देखै परिबो धरा जाऊ f of x टा x जगह रे कोन तुमे एमती पुट करि परिबो f of y minus 1 to the power 1/3 ताले एठी कोन परिबो ना x q टा होचे केते f of x फंक्शन टा x³ plus 1. so एठी तुमे कोन करि परिबो ना y minus y 1/3 to the power 3 plus 1. so it is 1/3 3 कैंसिल हो जिवो y minus 1 plus 1 is equal to 1 1 कैंसिल हो गेला y पाइलो तामाने तुमे कोन पाइलो f of x is equal to y. तामाने we have selected a point y from the codomain and for that point we are able to find another point from the domain such that f of x is equal to y, or in other words we can say that for every point of y, because y has been selected arbitrarily, so we can say that for every point of y there is a pre-image in the domain. Okay, so hence it is on 2. और तुम्हें एटा को तुम्हें एमती भी देखि परिबो ए भले भी बहुत बुक्स रे करि थाए बहुत ऑथर्स बहुत लोक एमती प्रूफ करमती तुम्हें एमती भी लिखि परिबो एठी भी तुम्हें लॉजिकली यू कैन आल्सो से दैट बिकॉज़ 1/3 the power, if power is the 1/3, then for every real number the power of 1/3 of every real number is again a real number, so x must be a real number, there will be no problem. But if there would be 1/2, so there would be problem because the square root of negative numbers is not defined in the real numbers. Okay, next problem आउट करिबा त लेटा में कोन पाइले एठी लिखि देबो कंक्लूजन इट इज बाइजेक्टिव hence it is on 1 and on 2, so it is bisective, it is bisective. कोडा आई जस्ट जेटा करली बिट d. now the e फंक्शन रा कोन कहूची from -1 to 1, from -1 to 1 open intervals in the both sides. এটা কোন ডিফাইন করছি না f of x is equal to x by 1 minus x square, x by 1 minus x square. এবে আমি দেখাইবা 1 1 কি নাই হেলা এবে আমি দেখাইবা এটা 1 1 কি নাই চলো 1 1 1 1 by con procedure again same, let 2 points x1 and x2 belongs to domain. domain माने sorry ये domain टा होची -1 1 -1 1 domain तापर हमें कौन देखेबा ना f of x1 होची कते ना x1 by 1 minus x1 square, f of x2 टा केते ना x2 by 1 minus x2 square हबो चला. लेट हमें बे कोन देखेबा ना f of x1 is equal to f of x2 देखेबा तापरे ता माने कोन हैला ना x1 by 1 minus x1 square is equal to x2 by 1 minus x2 square. now we will try to by cross multiplication, now again now we will try to see that, check that whether x1 is equal to x2 or not. एबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा कोन हबो ना x1 minus x1 x2 square, एटा हबो x2 minus x2 square, sorry x1 square और x2 देखे दबा उतरे ठीक है वेरीफाई कर दियो
x1 minus x2 square, x1 minus x1 x2 square, x2 minus x2 x1 square, x2 x1 square. Okay, now bring all the terms into one side, so it will be x1 minus x2, this is minus x1 x2 square plus x1 square x2 is equal to 0. एबे हमें कौन करिबा ना x1 minus x2 एठी माइनस एठी x1 और x2 धर कॉमन नहीं जीबी कोडा x1 और x2 कॉमन नहीं गेले मु कोन पाइबी प्लस x1 x2 धर कॉमन नहीं जीबी कोन पाइली एठु पाइली x1 एठु पाइबी माइनस x2 देखो x1 x2 जहां थिला से रहिला it remains same. Now from these two terms I have taken the common x1 x2, so it will be plus x1 minus x2. Okay, so again you take common x1 minus x2, it will be 1 plus x1 x2 is equal to 0. Again mu x1 minus x2 common नहीं गली ताले एबे मु कोन पाइली ना x1 minus x2 into 1 plus x1 x2 equal to 0 हैला either x1 x2 0 ही पारे x1 minus x2 0 ही पारे किमा 1 plus x1 x2 0 ही पारे बुझेला ना नहीं तमाने एठी कोन मिलला either x1 minus x2 equal to 0 ही पारे और 1 plus x1 x2 is equal to 0 ही पारे देखो एठी 1 plus x1 x2 0 माने कौन x1 और x2 equal to -1 हबो तमाने either x1 minus x2 0 ही पारे किमा x1 into x2 equal to -1 ही पारे जदि x1 into x2 -1 होची x1 x2 कोउटु चूज कराइची from which domain x1 x2 had been selected this domain x1 x2 have been selected from -1 1 open intervals तमाने x1 x2 रो वैल्यू 1 और -1 भितरे अछि its value neither 1 nor -1 or neither greater than 1 nor less than -1 ता माने x1 x2 रा सब डेसिमल पॉइंट्स माने -1 रु 1 भितर रहि तले एमिति किछि डेसिमल पॉइंट्स अछि जोडा कि मल्टीप्लाई कले -1 हबो केबे भी हबो को केस रे हबो आइदर x1 1 हितिबो x2 -1 हितिबो हबो किमा x2 -1 हितिबो x1 1 हितिबो हबो किमा x1 हितिबो 1/5 x2 हितिबो -1/5 ताले जई हबो आ ये तो जदि एटा 0.5 नेली धरा जा मु 0.5 नेबी x1 को x2 को नेबी -1/0.5 और 1/0.5 ता हिजिबो 2 तो 1/0.5 -1 1 भीतर नहीं तो -1 1 भीतर एमिति कोनोसी x1 x2 पाइबानी जो कि ताका प्रोडक्ट ता -1 हबो तो दिस इज इम्पॉसिबल एक सिचुएशन रे इम्पॉसिबल हैला दिस इज इम्पॉसिबल ता माने हमें कौन पाइलु दैट इंप्लाइज x1 minus x2 is 0 so x1 is equal to x2 so it is what so f is 1 1 function so f is 1 1 function did you get it okay next we will check for on 2 I'm खाली good sorry let me complete the one small part whether it is on 2 or not then you will stop it because time is going to be over so today's lecture time is going to be over so let me complete the on 2 part 2-3 lines so this is on 2 এটা হচ্ছে কত x let y belongs to r means codomain next procedure कौन ना functional relation टाको equal करिबा y सहित x by 1 minus x square is equal to y again cross multiplication कर दियो कौन पाइबो y minus y x square x is equal to
x is equal to y minus yx square. Again try to write x in terms of y. So it is yx square plus x minus y is equal to 0. Yx square plus x minus y is equal to 0. So by using the quadratic formula rules, quadratic equation formula, so we get that x is minus 1 plus minus b square 1 minus minus 4y square divided by 2y divided by 2y. Okay. So it is clearly seen that when y is 0, if y will select y will be 0, then for that y, I mean whenever y is equal to 0, for 0 the pre-image is again 0, because if we will put 0, so 0 by 1 minus 0 is 0. जदि आम y टा को 0 नेबा ताले आम एठी पाई जिबा, एठी आम काहे कि 0 नेला बेलको एठी प्रॉब्लम होची ना, एठी आम 0 टा को डिवीजन नै जाउचा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे आम एक्चुअली जदि एठी y नेबा ना, एठी y नेले आम टोटली एई भलिया इक्वेशन रे फॉर्मूला टा लिखि ही परिबानी, जदि y टा सॉरी आम जदि एठी y टा को 0 नेबा इनिशियली ताले एई भलिया इक्वेशन रे आम ताको फॉर्मेट रे लिखि ही परिबानी, काहे कि ना x इज धरो x इक्वल टू धरो y इक्वल टू 0 टा केता हो, x इक्वल टू 0 minus 0, so it is equal to 0. So it is neither a quadratic equation, so how can you write this one? So if it is possible, if y is not equal to 0, so y is not equal to 0, जदि not 0 न हुए ताले एमती हुए, जदि y equal to 0 हुए ताले x equal to 0 होबो. If तो हमें लिखि देबा, if y is equal to 0, then f of 0 is equal to 0. Okay, and if y is not equal to 0, then for any y, for any put here from this equation, x equal to this, y टा तुम जहां भी put करो, any real numbers, you will get a real number x. There will be no any problem in this right hand side, because denominator तो y कभी भी 0 न होले denominator गोटे real number होबो. 1 plus 4y square एटा सबुरा पॉजिटिव होबो, 1 टा पॉजिटिव, एठी भी पॉजिटिव सिंबल अछि, 4 टा पॉजिटिव, y टा नेगेटिव हेले भी पॉजिटिव हे जिवो, तो 1 plus 4y square टा भी पॉजिटिव हे जिवो, तो पॉजिटिव ऑफ ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर, 1 minus 1 रियल नंबर, डिनोमिनेटर भी रियल नंबर, सो रियल नंबर प्लस माइनस रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, so again it is a real number, so there will be no problem. For every y we will get a pre-image. So if y is not equal to 0, then also we get a pre-image for any y belongs to R. So it is, hence it is f is what? On 2. So f is 1 1 and on 2, so f is bijective. এটা আউথরে ভালো ভাবে দেখিবো, কারণ x টা y টা যদি 0 হই যাউচি তাহলে তো এটি আকু কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফর্ম কো আসুই নাই, কারণ x equal to 0 minus 0, x equal to 0, ধরা যাও y টা is not equal to 0, then it is become a quadratic equation. So from the formula of the quadratic equation we know the relationship between x and y, that is minus 1 plus minus root over of 1 plus 4y square by 2y, whether y is not equal to 0. তার মানে if we will put any value to y, then this is real numbers, and this the terms inside the root over is also real number, so real root over of a real number is real number, this is real number, this is real number, denominator is real number, is not equal to 0, then the whole x is also real number, so every real number y we will get a pre-image in domain, so this function is on 2 and this function is also bijective. Okay, thank you students. So next time we will work out more problems from the exercise. See you again. Thank you.